Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy, como las otras clases de este año, si eres un miembro de mi canal, puedes unirse a la conferencia en Zoom. El enlace para eso, para los miembros del canal, lo voy a poner ahorita en el chat. Los miembros pueden visitar este enlace para asistir en la clase con audio y con video también si quieren. Y los que no están miembros, si quieren, pueden inscribir al canal aquí. La tema de hoy es el presente perfecto. Vamos a empezar la clase. Déjenme compartir las pantallas. El presente perfecto tiempo. Presente perfecto tiempo. Vamos a empezar con la estructura de este tiempo. ¿Cómo se forma este tiempo? Primero, como siempre, necesitamos el sujeto. Let's just make this a bit better here. Take off that and vamos a ver si puedo hacerlo un poco mejor la vista. Primero necesitamos el sujeto, después necesitamos el verbo auxiliar have, o si estamos en la tercera persona singular, que es el he, she o it, tenemos que usar la tercera persona forma del verbo have o has. Y después necesitamos el pasado participio del verbo principal. Aquí tengo notas, voy a leer esas notas y después vamos a ver los otros ejemplos que tengo aquí. Para formar el presente perfecto se usa el verbo auxiliar have, cuando el sujeto es I, you, we o they, y has, que es la tercera persona singular de have, cuando el sujeto es he, she o it, más el participio pasado del verbo principal. El presente perfecto es el equivale el pretérito perfecto del español. En español, en inglés es I have had, en español es yo he tenido. Fija que en el inglés el verbo have tiene dos significados. Significa uno que es un verbo auxiliar que usamos en los tiempos perfectos. Y en este caso el presente perfecto. Hay otros perfectos. Hay el pasado perfecto, hay el futuro perfecto, hay el presente perfecto, presente continuo perfecto, y hay otros. Y siempre usamos el verbo have como un verbo auxiliar. En este caso, la traducción es como el español haber, como podemos ver aquí. I have had. Aquí el have se traduce como he en español. Y el otro uso del verbo have es para posesión. En esos casos se traduce al español el verbo tener. I have had, yo he tenido. El verbo have tiene dos significados en inglés. El participio pasado de los verbos regulares es muy fácil porque es el mismo que el pasado. Por ejemplo, el verbo work es un verbo regular y el pasado de work es worked. Agregamos el ed. Fija la pronunciación de en este caso la pronunciación es worked, worked. En este caso la pronunciación del ed es como un t. Y el participio pasado es lo mismo, worked.
So, el pasado es yesterday I worked y el presente perfecto es today, por ejemplo, today I have worked. Es el mismo. Sin embargo, los verbos irregulares tienen que ser aprendidos. Sí, por ejemplo, que en español es ver, el pasado de sí es saw y el pasado participio es seen. So, esos verbos irregulares tenemos, o ustedes tienen que aprender uno por uno. En mi sitio web tengo una lista de esos verbos, un audio de esos verbos, un PDF que se puede descargar y después la clase voy a poner un enlace en la descripción de este video para que ustedes puedan visitar y descargar lista de verbos irregulares y el MP3. El MP3. Ok, vamos a ver los ejemplos que tengo aquí. El sujeto. Primero estoy distraído porque mis perros están afuera y están ladrando. Primero necesitamos el sujeto. I, you, we o they. Después el verbo auxiliar. Después el pasado participio, como hemos visto aquí. So voy a hacer algunos ejemplos aquí. I have finished. Que en español es yo he terminado. You have lost your key. Has perdido tu llave. We have done our homework, por ejemplo. They have lost their keys, por ejemplo. Ellos han perdido sus llaves. Antes que seguimos, debo comentar que las contracciones, aquí generalmente los nativos no dicen I have worked, you have lost, we have done. Usamos las contracciones. So, la contracción de I have is I've, you have is you've, we have is we've, they have is they've, he has is he's, she has is she's, and it has is its. So, lo vas a escuchar más. You've worked very hard today, por ejemplo. He's done a lot of work, por ejemplo. It hasn't rained today, por ejemplo. No ha llovido hoy. El negativo, para formar negativo, necesitamos simplemente agregar la palabra not después el have o después el has. So, el negativo es you have not worked today or he has not worked today, por ejemplo. Pero como siempre usamos las contracciones, you haven't worked today, he hasn't worked today. Ok, vamos a seguir con la estructura de las preguntas. La pregunta como siempre, o casi siempre en inglés, para formar la pregunta, ponemos el verbo auxiliar antes del sujeto. Cambiamos el orden de las palabras. So, así podemos formar preguntas. Por ejemplo, have you finished? Es una pregunta sin palabra de pregunta. Es una pregunta en cual have you finished? Esa es una pregunta en cual la respuesta es sí o no. Entonces no necesitamos esta palabra de pregunta aquí. Y tenemos que usar las respuestas cortas de este tipo de pregunta. Y el afirmativo será yes, I have. Y el negativo, no, I haven't. Y la tercera persona será has he finished. Y las respuestas cortas son yes, he has.
or no, he hasn't. So esas son preguntas en cual la respuesta es sí o no. Otro tipo de pregunta que tenemos es cuando tenemos la palabra de pregunta. What have you done? Por ejemplo, where have you been? ¿Dónde has ido? What have you done? ¿Qué has hecho? When has he seen? Eso no funciona con when. When has, no puedo pensar en un ejemplo con when. When have you worked? No funciona con when. Seguro hay ejemplos, pero no puedo pensar en uno. Where have you been? What have you done? Good. Ejemplos de preguntas, el orden de las palabras. Primero la palabra de pregunta, segundo el verbo auxiliar have o has, después el sujeto, después el pasado participio. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Gerardo de Brasil. Hi. I think es el único miembro del canal en el chat. Tenemos Raúl. Hi. Raúl. Hi, teacher. Hi. 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 I can't hear you. Your microphone seems to be working. Are you there, Raúl? Is there Yes. with my Hi. sound? I don't know. Hi. Maybe these are turned down. Hi. Hi. Oh yeah, sorry. My volume was actually turned down. How are you? I'm fine. Do you have any questions? En el chat escribí una pregunta con when. Okay, when has he been Tom? No, estaba intentando pensar de una Sí. pregunta. Porque todas las preguntas pienso son en el pasado. When did he go to? When Claro. have you? I can't think of a question. No puedo pensar en una pregunta. Puedes pensar en una en español y podemos traducirlo. Con cuándo. ¿Cuándo has qué? ¿Cuándo has? ¿No es cuando has visto a Tom en este caso? Yeah, pero no realmente. No, No no. estoy seguro si eso tiene sentido. When have you seen Tom? Well, I suppose so, pero Mm, when have you seen? No, serían pasado. No Sí, está bien. No. exacto, está en el pasado, ¿no? Tal vez Pasado. no hay preguntas en el presente perfecto con when. Voy a pensar después, no voy a gastar toda la clase en eso. Puso when aquí. Bueno. Voy a pensar en un ejemplo de una pregunta en el presente perfecto con when. Maybe I'll look on Google. Let me Google it. When last present perfect. See if I can find an example on it. Present perfect. When somebody actually asked this question on a forum. Pero no, todavía no. Well, that's not actually a question. Okay, hay una afirmación. When I have finished. Pero no es una pregunta. When No. I have finished, así. When I have finished, pero eso es una afirmación. Cuando he terminado. No estoy seguro, que es una cosa que nunca he fijado antes, que se puede usar when en el presente perfecto, porque personalmente, porque si estás preguntando de when, estás preguntando En del pasado. pasado. Entonces, tal vez no se puede usar when con el presente perfecto. Vamos a quitarlo de ahí. Probablemente hay algunos ejemplos, pero generalmente no. Ok, otras preguntas, Raúl. No, we've also got Israel. Hi, Israel. How are you? Hi, teacher. I'm fine. Thanks. Good. So, vamos a seguir con este tema, el presente perfecto. Vamos a ver, hemos visto la estructura, vamos a ver los usos. El principal uso, acciones que comenzaron en el pasado, pero no
pero que tienen un resultado en el presente. Este tiempo habla del presente, es el presente perfecto. So, por ejemplo, I haven't eaten anything all day. Estoy hablando del pasado, del día que ya acabó de pasar. Estamos ahora en la noche aquí. Y no he comido nada todo el día. Pero significa que ya tengo hambre ahorita, porque este tiempo siempre tiene que tener un resultado ahorita. Acciones que comenzaron y acabaron en el pasado, pero ya su efecto continúa en el presente. Siempre hay una relación con el presente en este tiempo. I'm not hungry because I've eaten. Lo comí en el pasado, pero el resultado ahorita es que no tengo hambre ahorita. I've bought a new computer. He comprado una nueva computadora. Lo compré en el pasado, pero aquí está mi nueva computadora. I've lost my key. Perdí mi llave en el pasado, pero ya no lo tengo. Hay una diferencia entre cuando decimos en el presente perfecto, I've lost my key and I lost my key. El segundo es perdí mi llave. I've lost my key. En los dos casos perdí la llave en el pasado, pero I've lost my key nos indica que todavía no lo he encontrado. Y el otro no dice absolutamente nada del pasado. Solo habla del evento en el, del presente, perdón. I lost my key. Solo nos dice del evento en el pasado. I've forgotten his name. Es que no recuerdo su nombre ahorita. Mike has gone out. Significa Mike no está aquí ahorita. Have you seen my key? ¿Has visto mi llave? ¿Sabe dónde está? ¿Has visto mi llave en la última hora? Todos los ejemplos anteriores tienen repercusión en el presente. El tiempo pasado no está definido, es decir, el tiempo no nos dice cuándo ocurrió la acción del verbo y está más acerca del resultado en el presente. Por ejemplo, I've lost my key. No dice cuándo, solo que no tengo la llave ahorita. So, otro uso del presente perfecto es presentar nueva información, es decir, que acaba de suceder algo. A man has been arrested. Un hombre ha sido arrestado. There's been an accident. Ha habido un accidente. I've cut my finger. Esas cosas pasaban en el pasado, pero son nueva información. En muchos casos, si escuchas las noticias en inglés, van a empezar la historia, la noticia con el presente perfecto. Por ejemplo, a man has been arrested. Y después van a continuar la historia o noticia en el pasado simple. Cuando hablan de los eventos. Okay, Raúl, Israel, do you have any questions? No. Okay, let's carry on with the next page. A menudo usamos el presente perfecto con los adverbios just, already, and yet. So, I've just done it para hablar de cosas que ocurrió muy recién, en el pasado, pero muy, como en español, lo acabo de hacer. I've already done it. Ya lo hice, so already es como ya en español. Cuando hacemos una cosa antes que esperamos o antes que otra persona espera. Fija que en los dos casos el adverbio viene antes del verbo principal, antes del pasado participio del verbo principal. I haven't done it yet. Usamos yet en preguntas y
have you done, perdón, en negativo si preguntas, have you done it yet? I haven't done it yet. Negativo, have you done it yet? No lo he hecho todavía y lo has hecho ya. So, Justin already in afirmaciones and yet in negativos y preguntas. Cuando queremos dar énfasis al hecho de que estamos hablando de la vida entera de una persona, la usamos ever y never. So, have you ever eaten Korean food? Cuando agregamos este adverbio ever y otra vez viene antes el verbo principal o el pasado participio del verbo principal, estoy hablando de toda tu vida. So, Raul, have you ever eaten Korean food? I've never eaten Korean food. Very good. So, este tipo de pregunta es una pregunta con cual la respuesta es yes o no. So, generalmente respondemos con yes, I have, o en el negativo, no, I haven't. So, what about you, Israel? Have you ever eaten Korean food? Israel, are you there? I don't think he's there. Israel, have you ever eaten Korean food, Israel? No, I haven't. Okay, very good. What about a UFO? What's a UFO? A UFO is an ovni. Raul, have you ever seen a UFO? No, I haven't. What about you, Israel? Have you ever seen a UFO? No, I haven't. Very good. Have you been to Peru, Raul? Have you ever been to Peru? Have you ever been to Peru? No, I haven't. What about you, Israel? Have you ever been to Peru? No, I haven't. Israel, have you ever been to Monterrey? No. No. Have you ever been to Cancun? No. No. Acapulco. Okay. Have you ever been to Acapulco? Yes. This year. Yes, I have. Yes. So, en este caso, quería tener una afirmación porque generalmente se dice, yes, I have. Y después te das otra información, pero la otra información está en el pasado. Yes, I have. I went this year. Mm-hmm. Very good. Good. So what about you, Raul? Have you ever been to Cordoba? Cordoba is a city in Argentina, I think. Yes. Yes, I have. Yes, I have. I went last year. Very good. Yeah, I went last year. Good. So let's carry on. Okay, Raul, let's do a bit of practice. Raul, ask Israel a question in the present perfect. Have you ever been to Argentina? Argentina. Have you ever been to Argentina? Israel. No, I haven't. Good. Israel, ask Raul a question in the present perfect. Or using the present perfect. Have you ever been to Mexico City, Raul? No, I haven't. No, no one's been anywhere. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla. Más ejemplos. Voy a leer esos ejemplos. Creo que ustedes pueden repetir la pronunciación. Aquí hay muchos verbos irregulares. Este es irregular, changed es regular. Los que terminan en ed son participios pasados regulares. Voy a leer esos y repite. Primero Raúl y después Israel. Broken the glass. Sus broken the glass. Good.
Israel? Perdón. Sorry. Sue's broken the glass. Good. You've changed so much. You've changed so much. You've changed so much. Good. How has she done it? How has she done it? How's she done it? Yeah, actually, very good, because actually, how's she done it? Actually, Israel used the contraction, and I didn't write a contraction there, and it was better with the contraction. Yeah, how's she done it? I've been to Tokyo. I've been to Tokyo. I've been to Tokyo. Yeah, notice the pronunciation is more like been. Yeah, I've been. This is how. Yeah, I've been. Está reducido. I've been to Tokyo. I've been to. It's more like this. Tokyo. That's wrong. Tokyo. Something like that. Yeah. I was trying to spell it. I've been to Tokyo. I've been to Tokyo. I've been to Tokyo. Yeah, este obviamente no se escribe así, pero es como pronunciarlo, como lo pronunciamos. I haven't changed one bit. I haven't changed one bit. Good. I haven't changed one bit. Anna's become very successful. Anna's become very successful. Good. Anna's become very successful. Successful. Yeah, exitoso. Yeah, maybe this translation here is not so good. It should be Ana ha llegado a ser muy exitoso. I think it's better. Yeah. Anna's become very successful. She's learned to speak Russian. She's learned to speak Russian. She's learned to speak Russian. She hasn't found the time yet. She hasn't found the time yet. She hasn't found the time yet. We've seen this movie 10 times. We've seen this movie 10 times. Yeah, so again, la pronunciación of sin es como sin. Más corta. Sí, el vocal está reducido. Repito entonces. We've seen this movie 10 times. We've seen this movie 10 times. Good. We've seen this movie 10 times. Good. They've never been so surprised. Sorry, I missed one actually. Have you cleaned your room yet? Have you cleaned your room yet? Have you cleaned your room yet? Good. Have you cleaned your room yet? Yeah. She's never been so surprised. She's never been so surprised. She's never been so surprised. Good. She's never been so surprised. They've never eaten there before. They've never eaten there before. They never eat there before. Eaten. They never eaten there before. Good. How many times have you been to Tokyo? How many times have you been to Tokyo? Good. How many times have you been to Tokyo? Sir, he's lived here since 1992. Should be Sergio, actually. Sergio's lived here since 1992. Sergio's lived here since 1992. Yeah, since. Since. Yeah, good. Sergio. Good.
Sergio's lived here since 1992. Good. They've already won. Let's go home. ¿Puede repetir? They've already won. Let's go home. They've already won. Let's go home. They've already won. Let's go home. I've made a special dish just for you. I've made a special dish just for you. Good. I've made a special dish just for you. She hasn't finished her homework yet. She hasn't finished her homework yet. Good. So, very good. Let's continue. Before we continue, quiero antes hablar de esto un poco. La diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto. Porque muchas personas confunden a veces estos dos tiempos. El pasado simple se usa con tiempo finalizado. Por ejemplo, yesterday, last week, last year, when I was a child, a million years ago, hace un millón de años, en 1989 y en 1989, son tiempos finalizados. Y el presente perfecto tenemos que usar con tiempos inacabados, como today. Today no ha terminado, this week no ha terminado, this year, recently. O también podemos poner cualquier punto en el pasado hasta ahora usando las palabras for y since. Y esas palabras usamos mucho en el presente perfecto. So we use for a period of time and since for a point in time. Por ejemplo, I've been here since August. I've been here for 4 months. Bueno, estamos en diciembre. Ya estamos en marzo, so it's 7 months. I've been here for 7 months. So, since August or for 7 months. Since con un punto en el pasado and for con un periodo de tiempo. Tengo más ejemplos. Por ejemplo, periods of time, 20 minutes, 2 hours, 3 days, 50 years, a long time. I haven't seen him for a long time. They've been married for 10 years, usando for. And since, con un punto en tiempo, since 1 o'clock, since Thursday, since the 2nd of May, since March, since 1989. I haven't seen him since 2001. They've been married since 2008. Aquí también tengo ejemplos del pasado, simple, el presente y perfecto. I did a lot of work yesterday, tiempo finalizado. I've done a lot of work today. Hoy, today, no terminado. It didn't rain yesterday. It hasn't rained today. Did you see Maria last week? Have you seen Maria recently? I was busy this morning. Eso es correcto ahorita, porque ahorita son 7 de la tarde o de la noche y ya se terminó this morning. Pero si yo hablo antes mediodía con this morning, tengo que usar el presente perfecto, porque si es antes mediodía no ha terminado, digo, I've been busy this morning. Okay, Raul, you're the only person there in the chat. Do you have any questions? No. Okay, good. Let's carry on, because I think I've got some questions for you. I don't know what happened to Israel. Israel has disappeared. Se fue. Yeah. So, choose the correct option from the words in bold. I have. Yeah, number 1 is I have.
Yes. That's better. Oh, that's better. Yeah, so number one is we need to use have. Have. I have already Finished. Good. My son have or has just started at the university. Has. Say this a bit bigger, I think. It's very small, isn't it? That's better, yeah. Yes, so my son has just started the university. Good. Number three, the Black family has gone to the seaside. Aquí Black is un apellido. Have. Yeah. It's a family, yes, so we need to use So, hi, I think we've got Alejandro in the chat. Hi, Alejandro. Hi. I can see you're in there, but I can't hear you. So, Dad haven't or hasn't watered the plants. Water the plants is regadea, ¿cómo se dice? Cuando echas agua a las plantas. Regar plantas, sí. Regar, yeah. Dad. Hi, Alejandro. Can you hear me? Yes, you hear me. Yeah, but you're very, very quiet. Muy callado. Okay. Where are you from, Alejandro? Number four. That hasn't watered the plants. Very good. Yeah, Dad hasn't watered the plants. Where are you from, Alejandro? I am from Guadalajara, Mexico. In this moment, I here in Mazatlan, Mexico. Okay. Number five, we got Israel back too. So we got Alejandro, Israel, and we got Raul in the chat, in the conference or in the class, participando en la clase. Recuerden, si alguien más quiere participar en la clase, tiene que estar unidos el canal. Y se puede unir al canal en el siguiente enlace. So, number six, no, number five. Who's got the answer? Raul, Israel, or Alejandro? Has. Has, yeah. Has Sam ever been to the USA? What about number seven? Number six. Our English teacher has never ridden a horse. Hold on, I don't think my chat is working here. Yeah, our English teacher has never ridden a horse. Pero teachers es plural, ¿no sería have? Sorry, I was distracted by a message in the chat because I got a message from someone, Karen. Teacher, estoy unido al canal, siempre estoy pendiente de sus clases en vivo y nunca puedo conectarme a la conferencia con usted. No, gracias, Karen, que no estás unido al canal porque no tienes la insignia que las personas que están unidos tienen. Tal vez estás unido a mi sitio web, que es inglesconrichard.com. que es otra cosa. Unido al canal tienes que hacer un clic. Y
Tienes que hacer un clic en unirse. Y Gerardo, alguien está quebrando toda la casa. Yeah, suena así con Raúl. What's happening there, Raúl? There's a lot of noise coming from. ¿Cómo? A lot of noise coming. Was a lot of noise coming from your house. Había mucho ruido. Vamos a seguir. José Mejías, ¿cómo puedo conectarme al canal? Tienes que unirse al canal en la enlace que he puesto ahí. It's not there now. Déjame ponerlo otra vez. If I can find it, it's very... I've lost it. Try and get that link. No, I seem to... here it is here. You get that link and put it there again. Anybody who wants to... Teacher, Sorry, Raúl, yeah. Raúl says the teachers is plural. Has is correct or not in the 6? Yeah, number 6. Sorry, yeah, you're right. Yo no fijé este error. Muy bien, yeah. It's because it's plural, yeah. I thought it didn't. I need new glasses because I thought it was singular. Yeah, so very good. Yeah, it should be the teachers have never ridden a horse. Well, actually, it's mal porque teachers have never ridden a horse. Okay, so it's WNC. Yeah, that's right. Number 7. Anne, Frank, and Jim have or has brought a new house. Anne, Frank, and Jim have or has bought a new house. And this is has. No, it's have. Okay, son tres personas. Yeah. Anne, Frankie, Jim, son tres personas. Number 8. Have or has you taken the dog for a walk? Eight. Yeah, number 8. Have. Have, yeah, have you taken the dog for a walk? Number 9. Israel. Who's got the answer to number 9? Es has. Number 9, the weather. Yeah, it's an it. So it's to ser persona singular. It's has. Yeah. Number 10. Is has. My sister, my little sister is 3-person singular. Yeah. My little sister has. Good. So let's carry on with these other ones, but I'm going to move them over to another page. Let's create another page here. Where can I create another page? I can't find it now. I lost the page thing. Oh, it's because I'm in the wrong. I just realized I'm in the wrong program. I have to create it here. Let's go. Let's just duplicate that and go here, so then I can get rid of those because there's not really enough space. So, this time tienen que formar las preguntas. So, tienes clave, tienes pistas, pero tienen que formar las preguntas. So, who can form the preguntas? Alejandro, Israel, or Raúl? Siempre es con has o have o con cláusula. Vamos a empezar con has o have. Si no hay una palabra de pregunta, en algunos aquí tienen palabra de pregunta. Desde sí. Have your father paid the bill? Have your father paid the bill? No, tiene un error.
Who's got the answer? Your father. Tercera persona singular. It has. Has, yeah. Has your father, that should be with a capital, paid the bill? Has your father paid the bill? La cuenta. Number 2, formar la pregunta. Formar la pregunta, number 2. Has Peter lost his keys? Yeah, has Peter lost his keys? Good. Number 3. Has Susan come back? Sorry, I lost something. I don't know what I did. Has Susan come back? Yeah. Good. Has Susan come back? Number 4. Have you heard about Mary? Very good. Yeah. Have you heard about Mary? Number 5. Number 5. Ay, ya con razón. Está todo apagado. Es have everybody goes home. No, porque cuando tenemos palabras como everybody es tercera persona singular. Everybody significa todo el mundo. Pero en inglés esa palabra es tercera persona singular, entonces it has everybody gone home. Number 6. Es What has John What tell has- his teacher? What has John told is the past participle, his teacher. What has John told his teacher? Good. Number 7. These ones empiezan con palabra de pregunta. mhm. Where have your neighbors Where have your neighbors go, gone? gone? Yeah, the past participle of go is gone. Number 8. Why have you got lost of present? Good. Why have you got lots of presents? Good. Number 9. Yes. What has your mother cooked for dinner? Yeah, good. What has your mother cooked for dinner? Number 10. Dinner? Okay, dinner. Dinner, la cena, yeah. ¿Qué has tu Where madre has cocinado? Where has Diana Diana put put her her bag? bag? Where has Diana put her bag? Yeah, very good. I think I've got a few more questions and then we can finish. Yeah, a lot of questions. Can you make No. the sentences? I think we'll skip those ones. Let's just do these ones down here with for or since. For or since, because the class has been a long class. So my grandparents have lived here for or since. Since. Good, yeah. Since 1962, that's a long time. My grandparents have lived here. Since No. For 50 years. So number 1 is since 1962, punto en tiempo, and for 50 years.
periodo de tiempo. We have stayed at our friend's house for 4. Very good. Yeah. And number 4, Kate has been away 4. for 2 weeks. We have been friends. We were changing. We have. 9. Since, yeah, Since. punto en tiempo, since, it's in punto en tiempo. Joe and Tina have lived in England 4. Since. 10 years. No, 10 years, 10 con un periodo de tiempo. My brother has worked hard Since Since. the beginning of February. I haven't seen Eric Since. yesterday. Our friends haven't visited us 4. 4. since Christmas. Christmas is un punto en el pasado. And finally, number 10, my father has 4. had this car for 2 years. Very good. Y con eso hemos terminado esta clase. Gracias a Alejandro, Israel y Raúl por asistir en la clase. Gracias a Vanessa, Elena, a Gerardo, Henry, José, por asistir en el chat. Y gracias a todos los demás que están viendo el video en YouTube. Y nos vemos en la próxima clase jueves a las 10:30. Bye. Goodbye. Bye. Goodbye, Yeah, teacher. bye. Bye, teacher.